research group doing all about name, and it's inside of a faculty of performing arts. Is my mic too high? Too low. It's okay? Speak higher. If you can. Should I speak louder? Yeah, a bit louder. Because I can also talk without the mic. I should. Instead it's the end, or should get there. It's okay? Okay. So that's my name. And yeah, I'm in a faculty of performing arts. So I come from outer space, just like the cat, actually. I don't know how to do it. Okay, because I studied philosophy. So that's philosopher were out of the rules. That's my office in Starship. So we are not connected to the world. So what I'm doing here? Are we going to talk about technology? So, and what's worse, I teach in a faculty of art. So people of arts do strange things. That's my office now. So the people in arts do absurd things. What has that to do with technology? Because the thing is, I teach technology in art. So I'm a philosopher who teach technology in art. So that's a bit incorrect. And I come from, where's that guy should disappear? I come from Peru. So that's still on this board, so that makes no sense. That's not my office, but actually I gave a workshop about emerging technologies 200 meters away from that place. But well, yeah, I come from Peru. And that's in Latin America. So just if you, that's around there. Okay. And so why I'm talking about this, I'm going to come to this in a moment. What has to do with philosophy, with technology and so on. And first, I wanted to, the technology I focus on are emerging technologies, but mainly extended reality. So first, I'm going to explain what the heck is extended reality. I guess most of you know it perfectly well, and I apologize if I tell you things you already know. But I'm sure probably some people who doesn't know it, so I'm going to explain it. First of all, I'm talking too fast. No. It's my English is a mixture of many languages, but no English at all. Do you understand me? Yes. So usually this is a technique to make people ask. Okay? So if you don't understand something, ask for it, because the other won't have understood it also, and they will be very grateful if you ask something. Okay? So, okay, what's extended reality? It's virtual reality, augmented reality, mixed reality, I know also discriminated reality, so many realities. So that for instance, as many 8 years exists the term extended reality. Okay? So, and to remember what's virtual reality, we go to our reality. This is our old simulator. And this thing is not reality. No. Okay. And augmented reality is, and our reality is added to mine. Like Pokemon Go. So that's easy. So so extended reality, as a virtual reality, augmented one, 360 video was also qualified like that. Mixed reality, which defined every 6 months, we have another definition of mixed reality. Immersive audio is very interesting. It's also part of that. And what I love about this concept is that the definition of extended reality implies the ones to come. Another thing, this one are getting, mixed reality have a lot of definitions, okay? It changes, since I announced the term, since 92, it changing its definition, okay? So don't worry about it. But these two are getting mixed up. So this is mixed up reality is also appearing.
But what can you do with art? And my definition is digitally mediated experiences that replace or complement the physical environment. So what do we mean with reality in this context? Like the environment. And this is complemented or replaced digitally. Okay. And it's not only a technology, it's an industry, it's a use, it's even the cultural impact is part of the term of the extended reality. So don't think it's only a technology. It's an industry and it's much more than that. So that's about what's XR in my definition. So here's some examples. That's the same stuff done in Peru. Well, simulations for building, for publicity, for tourism, museum, industry again, history. That was a short trailer, wasn't it? So it was because we organized as XR Peru communities Year Day, always in November. We organize Year Day in Latam, many countries. And where it's being applied, XR. Okay, sorry, I didn't translate that. This is output of our mapping, what we do. So this is architecture, cultural arts, education. See, it's a strong one. This is what 90 answers of people in Peru of a community. Entertainment. Okay, entertainment. So games. It's not the main thing here. You see, engineering, healthcare, finance, state, technology, whatever that means, telecommunications, tourism, transport, retail, and so on. So, and this is not Peru, that's Chile. Then, before COVID, it's education in real estate, construction, minery, museums, health, science, tourism, shows or entertainment, food, gastronomy, and so on. So as you see, it's a myth that VR has to do with games only. It's a tool which is being used kind of everywhere, and it's being used, it's not going to be used. So where it's people coming from, okay, so private, state, ONGs, education, and private and so on. And so this is we are a very centralized country, so most of them come from Peru. This is the second biggest country, and well, we made this mapping of what they do in our country. And this is Latam. So Latam XR community is really huge. We don't have a page, we only have WhatsApp, almost 400 people, and this is like where they come from. As you see, the surrounding countries are Argentina and Colombia, and Chile too. And yeah, we have a quite hyperactive WhatsApp chat where we coordinate, and we have, as an XR Latam, we have developers, we have students, we have enthusiast people, we have people who rent stuff, and so on. Okay, so again, sorry. So this was organized in 23, but we did the same in 22, and we're going to do the same this year. So if you want to send us something, maybe you can exchange for the 16th November for your day. Okay. So and which technologies I use? Well, virtual, augmented, mixed, 360, immersive audio is still something to be explored. And what do? They develop, design, consult, research, talk about that like here, rent, and so on. So there's a lot of people involved. That's the next point I want to stress. I know, I want to stress something else. This is money. This is not mine. This is of
it's a growth from 22 to 2030. Calculated is from 35 to $345 million. That's why the European Union implemented horizontal project XR since 7 years ago, I think. But that's so you recognize that as industry have started to foster it, and from the XR came the XR Europe and so on. But the thing is, everybody talks about headsets. In every meeting you have a headset as a symbol of innovation, but how many people will use it? Well, my university, there was a big meeting 2 years ago, last year again, with the youth meeting about research, international meetings, that's a symbol of 52 conferences, just mine, use that. The pretend. Okay, so again, what I'm saying is, XR is being used kind of everywhere. Education, medicine, tourism, entertainment, security, real estate, etc., etc., etc. People, do you use Instagram? Do you use filters of Instagram? That is augmented reality. You're using augmented reality. Do you know that you can get into Spark, Meta, Studio, and learn in 7 minutes without prior experience for free how to make your own Instagram filters? That's why school students are learning so fast and making the most of the filters. It's really easy. So anybody of you have seen video 360 on YouTube? That's VR. So I mean, VR. But as said, I'm just introducing. Most of you know that already. I'm in a place where you walk with that stuff. And for people who doesn't know it, it's not the future. It's already here. And it's now in our pockets. And what do you need for develop that stuff? Well, you need a developer, a designer, a 3D designer, a UX designer, also. Why? Graphic designer, other business people, storytelling, educators to make it better, mise en scène, like how will we put it, also performative people. You need kind of, it's not only everywhere, it's highly interdisciplinary in building it. It's a field of convergence, so you need kind of every kind of, sorry for repetition, you need, or you can use every kind of discipline, every kind of expertise. So getting back to my mixture, what I am, hello. So, for example, this is a XR Peru community, and we're just mixed up. I mean, there's a lot of people of different. He's a musician. I don't know why he's smiling. She's an entrepreneur. She don't know the program. This guy knows the program. He's like we say, this a communicator and so on. You can, in a community, you can meet of every head and every talent, and when building the products, it's a meeting point, a melting pot. So that's why you need many personalities. Okay. So for me, I said I'm a philosopher. But one of the things I studied, I'm also another mixture. I'm Peruvian and German. And so philosophy it's useful also because I ask like, okay, reality, we start to ask what reality is. What happens if we don't believe, if we are not sure if it's fake or not fake, often? In what moment do we stop caring about if it's fake or not? How does it affect our values, or expectations? Or acceptance of opinions, or for example, I work in ethics and literacy, so we're going to talk on Friday about AI literacy. So my professional deformational philosophy comes with a lot of why questions, but the why questions also if I work with somebody of
of enterprise as a consultant, I ask not what he wants to get, but why does he want to get certain experience as a user. Now, so, but also in arts, arts is very funny. But first, these technologies, as you probably know, are very good for representing art and representing culture. In this example, it's not mine, it's from Peruvian producer Rodrigo. He makes this interactive documentary, now we get to the culture part, about Ashaninka. So Ashaninka is a ethnic. They live in Amazonas, and they live in the city. And they have and he makes this interactive documentary about well, how to live in Ucayali, how to live in Lima, how the migration from the jungle to the urban context. And you can see that with 360 video and so on, because you know it's immersive and you feel like you're there. And this is, it's not a good resolution, I'm sorry for that. There's a friend of us, he does radio sets. You know, Lima is full of this stuff. This is old ruins. I mean, ruins. And ruins, okay. Destroyed ruins. And to make like animations capture with volumetric capture. It was like an iPad. And shows you how it has been used. So you have such ruins everywhere that will, for example, help you understand how the life was there. Okay. So it's useful for education, culture. And as I said, it's also used a lot in other contexts of culture, I mean art, like in theater. Yes, that's not mine. This is a Russian company. This is augmented reality. Theater piece in Israel with augmented reality. I went to the show. So that's live acting in theater. And this was a really interesting project in dance. This is a pair of it's a company or not a company, they're researchers in New Zealand, in Auckland, who research about body perception. I met them to 2021 in a Congress IEEE year of engineers. And so they had a paper made with that. So what I had that to do? The thing is, how do you feel empathy with an avatar? How would you feel that the avatar corresponds to you? How do you feel the link between you and the avatar? It's not because of high resolution. They were researching about how this link is produced, and it is produced by coherence. The movement has to be organic. It can be parts, but the movement has to be like organic and coherent. And as you know, IT developers don't study how you feel the body, usually. Answers do. So that was very useful. The papers they were developing were useful at conference for the avatar developers. What it says, this interdisciplinary research is very interesting. So, what also is funny with arts is like, in arts, you don't have to give a solution. You just explore. So that's, as I said, I'm working in our arts faculty, and we have staff, and people start to play absurd things. Because usually you go to a place to find solutions. You come with a problem, and you have to solve it. In this case, no. You just play around, around. So for example, first thing people of dance and theater do, when they put on a headset, they throw themselves on the floor. And then I remember there came a girl put on the headset,
And then came a visual artist and said, oh, that's interesting. I can use that as layers. So without the theater person, she wouldn't have thought of using the floor. But the theater person wouldn't have thought of using the layer for storytelling. So the disciplinarity is basic in exploring. Also, for example, these people, they're using here romantic video. This is our cloud part. And they wanted to have a scare. They painted the scare red. And the camera, they connect. They are so connected in sense. So they tried colors until getting blue. And they found out that blue was the right color to connect. So as engineer searching a solution, how long would you take to find that out? So this absurd searching and experimenting and doing anything, it's like very useful. I work, for example, in arts, and I work as creative in publicity, as creative director. So, sorry, in arts, we, I got an accent, no. Okay. In arts, we explore, and what we find out there, we can apply it then in solutions. As a place to find and to experiment and go is when we don't have to solve anything. We just have to play. Okay. So, that's why what we have is this playground. This is one of the main parts of our laboratory. It's this open playground where you can come around and just test what the things are for. How do you feel when you hear this augmented, surrounding sound? For example, I'm talking to some Nick, and she's hearing me everywhere around her. So that makes this figure. If I tell it to you, it won't say you anything. You have to hear it, you have to feel it. And you know exactly the same happens with a headset. If I tell you, oh, it looks like being there, you say, okay. But if you put it on and you move and you feel your body, like the thing reacting to the body movement, and you will identify, you make a link between your body, so yourself, with the thing you're doing, then you feel this presence. You have to touch it. You have to test it. It's not enough as I tell you. So, for example, I have a meeting with getting back to Lima, and I won't tell the people or assume how it feels to have a hologram in the space. I have to go and put it in the space, and it has to go around to understand what I need. And so that's why we have this testing space. And we call it the playground. And we invite people of enterprise into this playground. So we have students, we have teachers, but we have also normal people. And we also go to, for example, to the Chamber of Commerce, or a tourism encounter with a lot of people in suites. Lots of time in suites, and put up for example, the Connect, it's a romantic video, and they all came to our toys, and they start to ask questions, and later they will come to this to our playground to test it again, and then we develop projects with them. Is that clear, the idea? So how do we get people? We go to them. We go to this enterprise places and make them a first demo, so we get them, and then they come, and then we develop and start to do projects. I'm going to show you this in a moment. And this is a sandbox, a very interesting project of mixed reality. Okay. So, what have we done now to stuff we have done? We made like we are working like an interactive stage and seeing how people feel
when there's streaming some stuff from outside, like we're filming you. Have you seen, you all used video, have you? Okay. Have you streamed video? Have you streamed yourself to video? Yes? So you put this 360 camera like here, and then stream that picture in your headset. Only streaming through Facebook. Okay, because it's very strange. If you put here a 360 camera, and then you're looking from here, and you put here, you put the headset on, let's stream it to YouTube, you're looking at the YouTube. Then, actually, I don't look at the camera, but the camera is moving in that direction. So you can see me. That turn like that. And then see my back, and then see my front. I will see myself from outside, so this is the placement of the body. Do you get it? But if, and then there's a delay, and I see myself like 10 or 20 seconds later, but the movement of my head is real time, so it makes a mixture, a very fun mixture. And we made like a study about it, but we haven't, we don't know what for to use it. And for example, we also worked on a spatial sound destination in certain group. On top of stuff we did known as XR. Also, what we are researching is my mother has a problem with the eyes, and using Oculus, there's a lens wearing near her eyes so she can see better. But the Oculus is quite expensive, so why not use Spark? VR, make an Instagram filter, put it on a cell phone, old cell phone, $20. I mean, $10, that's it. So it's cheaper than Oculus. So, and she could use it to see stuff. We also work actually when I came back, I will land on the first and I will have a pitch about this second. We're making a VR training for firefighters. Firefighters are voluntary in Peru, so don't earn money. So they don't have money. So we're making a free, and they put themselves a lot of risks. They have very little, they make like training and that kind of stuff. And they die in training. 1 year ago, a firefighter was experienced. She died just in a training. So the best way to protect them is to make a VR simulation, but they don't have money. So we are trying to develop cardboard experience. This is actually the pilot. Cardboard experience with a free app for low-tech phones. So the difficult thing here is how low can you go? How bad can be the phone? How little connectivity or non-connectivity can you have? Because we want that to be in the whole country. Also rural areas. We have a really big digital gap. I don't know how big it is here in Bulgaria. Latin America's digital gap is amazing. And one of the things we research and try to work is low cost, low tech. Because all try to, that's a new, it's the evolution, let's develop for that. Okay, can you develop for old stuff, for bad stuff? So if somebody wants to work with us, welcome. Because that's, I think, a really interesting thing about research. Because I said the future is here, but it's not it's not good. Who was this? This is a famous quote. The future is already here, but it's not well... Equally spread. Equally spread, something like that. This is a famous quote, was that? No? Yes. Sorry for interrupting you, but this is the grandparents of this one. Oh, yeah. Yeah. More than 100 years old. Yes, a stereoscope. We had in 1910, was in Peru, a guy who took stereoscopic photos also. And it's a very old technology. Yeah, but the thing is, how can you use VR? What do you need for having, which phones can work? Because they told us always, why don't we work with Oculus and so on, but
it doesn't arrive, and it will break. So that's why we have to work with our own phones. Okay, that's a project we're working on. And this should be a video. This is another project we're working on. There you go. Yeah. We're working now with volumetric video, with our Kinect, filming people and putting it into space. So as you see, you can put, that's how the plans start, no? And you have the map, and the interface is in the space, and it's called spatial computing. The interface, the space is being used as part of the interface, not only the screen. No, so you can, that's my cousin, not the son of my brother. No. So you can put this stuff into the space, and that's the dean of architecture. And you can also like use animations, put the people into your office or of the client, and you can use a kind of presentation. You don't have to use PowerPoint anymore. You can use a more interesting kind of yes, that's kind of replace PowerPoint. You can also have more abstract information. That's a space where we usually walk. And this, you can also like timelines, like maps, and you can get close to that, and have examples. So the funny thing is here, we just reduced one Kinect. If you want to walk around here, and that's the next one we're going to do, is you have to use 10 cameras. Okay, that's my son in the garden. Not very impressed. He actually doesn't see. Okay. And so that's how I get to the end of the presentation. To have space for questions. But I wanted to show you this. So if you want, this is a normal tourist guide through, tour through Pisac. It's a very beautiful place. If you put that in your phone or close or whatever, and put a camera on, you will travel through a beautiful hotel, so 49 pictures. If you want to get to the main square of Cusco or Pisac, this 260 photos. As part of a performative faculty, I had to register the theater pieces of my faculty. So here you have a 360 video of opera. And this one is a work. This is like, I will put it now here on my tablet, and you can look at it in a moment. I was rehearsing, but I can't pronounce it. How was it? Brilliant. No. Благодаря. 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 Благодаря? Yes. Oh, благодаря. Do you have any questions? It's very healthy to ask questions. No, we don't have questions. Okay, we are going to wait for networking part. I can hear some voices in my head. Maybe they're in my head, but I'm not quite sure. Okay, I just wanted to, I didn't talk much about cultural differences. To be true, I don't think there are many. I think it's, as I said, it's very relevant to have diverse disciplines, specialties. We all are a salad. We all are made out of the things we studied, the experience we had, and that make us specialists in our own combinations. And if we combine that in a team, then we have like a superpower of diverse perspective.
And if we combine that with cultures or with other perspectives, and again, that's the differences between Latin America and Eastern Europe aren't that big, I think, in culture and what means technology, because we are mainstream. Are our voices heard? We're colony of Netflix, for example. No. So standards are made in US and in Europe. So what happens to the voices with the non-standard cultures? So I think the cultural problem is around the same. We are mainstream, and cultures don't appear if we don't fight for it. And we have to work on others to make them heroes, because the diversity of voices makes the people more intelligent. So literacy has to do with diversity. One of the main points of literacy for everybody, also the people living in the US, is to have different points of view. And therefore we need different cultures. So they need other voices like ours. It's one of the things, and the other is the digital gap. I don't know how that happens here, but we have to work. I want to finish with that. I know Bulgaria is very, very good with technology. I hear a lot of developers and technology. So we have very little resource in Latin America, and we have to learn to do these things for our own. So we can't buy many things. What helps us to be on the table, be placed on the table, if we can do all the stuff. So we need open standards. So what I ask you for is, please try to use open standards. Try to make your workflow transparent, make it usable and adaptable by others. Develop for otherness is a mean of consider this problem for other people has less resources, and make it open to less resources, and the first step for that is using open source, open standards. Thank you. Окей, продължаваме на български. Втората презентация е по-кратка от първата. Надявам се, разбрали сте идеята защо започнахме с тази презентация. Искахме това да е първата презентация с наш гост от толкова далеч, за да покажем, че в България има на къде да се развие тази общност, има какви лаборатории да се развият, има какви инициативи да започнат да се правят. И всъщност това не е нещо, което когато заговорим за XR технологиите, влизаме в хипотезата, то някой ден като дойде, то е дошло. Просто не е влезло толкова в ежедневието на българския бизнес, в българската индустрия, в българското образование, но в света то съществува. Реално погледнато, трудно мога да кажа, с две крачки ние ще настигнем всичко останали, ще бъдем и ние на вълната, на греба на вълната, но ако не правим тези действия, които, както и Андрей спомена, начинът по който ние споделяме, ние използваме отворени стандарти, ние правим нашите усилия да бъдат видими, да бъдат споделени, да бъдат приложими, да бъдат compatible съвместни с останалите, то реално погледнато ние затваряме вратите за следващите етапи на развитие. И реално нашата идея беше да поканим човек, който да разкаже как това вече се е случило в друга страна. Да, и те са в началото, да, и той има критики към това как се случва, но всъщност действието различава успелите от неуспелите, защото в тази технология по някакъв път тестовете за някаква форма на някаква грешка до разработване, някаква грешка до устраняване, някакъв бъг е причина за откриване на нещо по-усъвършенство, нещо по-ново. Това, което ни си искаше е просто да дадем един висок старт и ако примерно след една година го поканим, тогава може ние да се похвалим с на брой слайдове, да покажем снимки от наши лаборатории, да покажем наши разработили екипи, стартъпи, студенти, ученици, които са работили в някакво направление, да се интегрирали различни технологии в различен процес. Било то нещо много мъничко, но то да е започнало. И нямам представа какво това е. Окей. Thank you. Окей.
Can I touch it? Ceremonial stuff. So, it's augmented reality. Когато говорим за различните видове реалности, в България много често се случва така, че всичко да се нарича или виртуална реалност, или да се заклеймява, че е игра и така нататък. Най-големият проблем с виртуалната реалност, казвам го през призмата на това, че вече съм разработвал проекти за бизнес, предимно за фармация сме имали възможност и то в чужбина. Когато казвам България е виртуална реалност, повечето хора казват, аз игри не играя. Това е нещо, което ми се искаш още на първия път да го спомена. Споменавам чак сега, напротив, игри играем всички и живота е една игра, ако бъде разгледан през Game Theory. Но основното нещо, което трябва да разберем е, че това е технология, която е приложима на много места и вие видяхте списъка. Давам думата на... Имаме ли готовност да включим момчил? Ще трябва да сменим екрана. We have to finish the presentation. Давам думата на момчил. Момчил е вече познат на немалко от вас. Момчил Алекси е основателят на VR преди дълго години. Съответно, той е четвъртото парче от събраната си инициатива за XR Talks. Надявам се да не сме само 4 след днешното събитие, да сме много повече. Но той е четвърти, който не е тук, той е в чужбина, но ще се включи онлайн. Ето го. Давам ти думата, момче. Здравейте, здравейте на всички. Много благодаря. Чувате ме, нали? Да. Супер. Много се радвам, че организираме това събитие. Благодаря на всички екипа на резонанта специално. Andres, wonderful presentation. Thank you very much. This was super interesting. I'll be very curious to know more about production dynamics and how you do things, because that's similar to also here in Bulgaria. So that's a big question of how you finance and you make connections to universities and research labs and so on. The perpetual question. Така, разказвам на български сега. Това, което ще ви представя, е практически удължение на това, което Андрес разказа. И в рамките на 10 минути ще ви разкажа как тук, нали, от нашата страна ние работим. Представям малко проекти, в които съм участвал, в които са влечени доста хора, които присъстват в момента в залата при вас. И направо ще започна, защото това е едно странно изображение, което виждам аз, себе си в него, не виждам вас, но вие чувате. Така. Шервам ви екран. Здравейте! Така. Искам тази кратка презентация, която... Вижда ли се? Да. Ако е фулскрин, ще... Вижда ли се презентацията? Може ли да е фулскрин? Вижда се, само ще бъдем фулскрин. Не е фулскрин. То при тебе май не е фулскрин. Ето е. Добре. Това, което иска да кажа, ще повторя малко това, което Андрес каза. С две думи, причината ние да се занимаваме с тази виртуална реалност днес се състои от факта, че мозъкът е въвлечен по друг начин в процеса на разбиране на това преживяване. По-конкретно, това е едно преживяване, което е пространствено и потапващо за зрителя. Той го разбира, въртейки се из него, докосвайки го и взаимодействайки с него, така и го разказва. Това е различно от телевизия, от театър, от кино. И поради този прост факт, че мозъка ни го разбира и преживява по този начин. Да. Пусни на фулскрин. Защо при мен е на фулскрин? Пак. Да сподели цял екран, не само да... Така. И май сега е окей. Жен, сега трябва да го пуснеш да... No, he should use the other screen. He's using two screens. He's using another. На това екрана ли си? Не? Тези? Да.
Пусни презент сега, микрофон се първи. Пускам отново. Никаква идея. Така е. Не виждаме всичките менюта. Това е хубаво, че се случва на технологичен толк. Да пробва да си шерне целият екран направо. Той е шерно целият. Това е изглежда. Екран или прозорец си шерно? Прозорец. Добре, там е трябва ли да искаш напред на господин пак това, шерно? Така. Добре, може би това е. Да, ето. Да, по-добре. Всичко това беше планирано. Сега се вижда на цял екран, нали? На 99%. Окей. Начинът, по който разбираме тези преживявания е различен. Пространствени подобен. Съответно, за това го има в медицина, в спорт, в всякакви приложения, но и в творчеството. И какво се случва в творчеството, така от нашата страна, тук на нещата в България. Ще ви покажа малко от проектите, които сме правили както тук, така и в колаборация с хора извън България. Примерно, това в 2013 година е един филм, който направихме, който тогава изследваше въобще какво е концепцията за VR кино. Снимахме в Амстердам. Филмът целта му беше да създадем една дискусия, това, което се случва и сега, което вие по-късно ще споделите като разговор. Какво е според мен XR Storytelling. Това беше целта на този филм, защото го показахме на хора едновременно, гледаха го различни групи и след това всъщност си говорихме вие какво мислите, има ли такова нещо, вярно има, ако има, какво е, харесва ли, не ви харесва, от какво би се състояло. Направихме записи, го анализирахме, кой колко време да в това посока. Беше повече драматургично упражнение в този случай, защото ние сега в момента си правим среща XR Talks, на която всички вече са гледали VR, но тогава бяха примерно 5% от които въобще са виждали очила. Това е нещо, което се развива определено в последните 10 години. Вече имаме така един разговор в база, на която да обсъждаме какво значи сторите. Това е филма. Други видеа, които тук в България правихме, това отдолу е Сопот. Малко се сложих една VR камера на каска и правихме екстремен спорт, в различни видове, някакви бяха така малко по-страшни от други. Музикални видеа на белградчишките скали. Всичко това е видео. Видеото е VR, който не е толкова интерактивно, но има своята естетика и много хора се припознават именно в този начин на творене. Не е толкова интерактивно, може да се оглеждаш вътре, но има своята кинотъкна, което може понякога да даде повече от високата интерактивност. Тук правихме музикален клип, който и просто използвахме ефекта от 360 камерата и направихме конвенционално видео, което обаче е снето с 360 камера. И следващия пример е малко по-различен. Тук използвахме AR, добавена реалност, в контекста на театъра. Сега има 1000 начини, по които може да го направиш. В този случай това е едно представление на Ивана Булковска, нов спектакъл, променен се казва, който беше целият през цялото време имаше мултимедия зад нея, с която тя взаимодейства, нещо като киноекран, в който тя се покапва, защото представлението е посветено на жената на Ингмар Бергман. Но в това представление в 10 момента, по-конкретно, светваха едни сини светлини отстрани и в тези случаи, когато зрителите насочат телефона си към екрана, имаше едно развитие в AR на самата сценична среда, на визуалната сценична среда. Понякога дорисуване, понякога се разпускаше екрана или се светва лампичка или се пуска камерата. Всичко беше насочено към това телефона да бъде като драматургичен инструмент, повече мост, колкото преграда за представлението. В този смисъл започваше с уважаеми зрители, моля пуснете телефоните си. Няколко примера тук.
Имаше интерактивни моменти, в които може да се сменя косата, грима, такива по-закачени неща. Още едно представление, това е на датския режисьор Жозеф Бонифати. Той прави едно представление, което е пасач на музей. И когато хората влязат в музея, той изведнъж изкача, почва да ги води из музея и превръща това в нещо като разходка представление, в което в един момент той показва една фанелка, която носи код си, която е с QR код, и когато се сканира QR кода, виждаме за около 2 минути и половина един стоп моушен, който направихме с него на същото това място в музея. Тоест допълнението на едно представление, което дава една пространственост, изкачваме в нея и се връщаме за малко. Това ще да ви покажа, че не е само продукт, който е краен, ето тук имаме VR, който е направен и само това ще се гледа, ами може да бъде и допълнение, разширение, някакси целият пейзаж е абсолютно свободен за експериментиране, както каза Андрес. Това е българското квадринале в Прага преди вече 5 години, 2019. Това е най-голямото квадринале за сценография в света. България има павилион. Този павилион изглеждаше ето така. Екипът тук беше голям, ние бяхме на частта, която снимаше и какво представляваше павилиона? Влизаш в това нещо като кошер, в което очилата, както видите, бяха направили като глави на пчели. И като си сложиш очилата, има меню, ето така изглежда. Вътре има такова, но вътре влизаш има интерактивно меню, в което може да видиш различните видове представления, театър, през опера, вален театър, танцово кино. Избираш си някой от тях и гледаш някоя сцена. В рамките на няколко минути бяхме заснели най-ефективните и най-добри решения в предишните 4 години в българската сценография. Това е кратичко филмче, което беше част от титва, който се гледаше с телефон, върти се и гледаше на 360 градусова фотография около себе си, т.е. тук има 360 градусово видео с телефон. Танцово беше част от конкурса Super Short, 60 Second Shorts. Това е проект, на който ние бяхме co-продуценти от България в София. Бяхме creative producers на това нещо, другите хора бяха от Франция и от Канада. И заедно с режисьор от Монреал бяхме на Sundance New Frontier Story Lab с този проект. И тук го показвам, защото той представляваше 3 сканирани града, Хайфа, Бейрут и Монреал, които бяха сканирани по този начин с Cloud Points, които бяха интерактивни с зрителя. Важното тук е, че режисьорката Разан беше измислена много конкретна причина това да бъде в виртуална реалност. Това е ценно. Тук не беше просто как да направим нещо в VR или това супер ще го направим в VR. Не. Тя имаше много конкретна представа какво трябва да преживее цялото този филм. Как трябва да седи, къде трябва да седи, по какъв начин да взаимодейства с нещо. И то самото е форма на инсталацията. Откриеш една черна кутия, какво влизаш вътре, правиш преживяването и излизаш. Относно обучението, това е нещо, което правихме в едно училище в Франция, училище за деца с аутизъм и тук самите учители и педагози от училището бяха интегрирали целият този процес с VR очилата много добре в учебната им програма, т.е. нас работиха и педагози, и учители, и идеята беше да направим с тези деца няколко филмчета, които представят различни ситуации в клас. Знаете, че децата с аутизъм могат лесно да се изнервят, ако нещо е променено дори малко в учебната атмосфера от един ден на другия. Тоест те играха сами собствения си филм, играха себе си и това видях как беше интегрирано в този процес по много различни интересен начин. Отделно, че беше наистина страхотно преживяване да се запознаем с тези деца. В тези училище бях сигурен, че всички сме аутисти, 100%. Страхотно и интересно нещо. Това е част от един хакатон, който преди няколко години се случи в България, типо Molan Makers. Казва, в който един екип с някой човек с нужда да му се реши някакъв проблем, в рамките на 3 дена прави предложение как този проблем може да бъде обработен или решен.
случая работихме с жена в централна правица, която живее в Люлин, трудно ходи лекува, особено през зимата. Тя прави поддържащи упражнения и упражнения за финна моторика. Ние направихме един VR лабиринт, който тя, преминавайки през него, пресъздава тези упражнения и двата вида, като идеята на този прототип е, че може да се контролира разстояние, може да състезава с други хора, може да се прави по-лесен, по-труден, по-бърз, може да се работи с доктор от него и така нататък. Това го направихме в рамките на тези 3 дни. Малко community идеи. Това е място, на което сте в момента, ако не се лъжа точно, на Комиша. Това го показвам, защото работиме и с много хора, които се взават, за това да има наистина една среда, в която да се обменят идеи, да се споделят и да се запознават хората и да има база на която да стъпиш, друго в което да напишеш нещо, това, което и Антон разказа. Това го правим и на София Филм Фест, и на Киномания, тъй като секции години с тях. На фестивала показахме различно съдържание, високо интерактивно, ниско интерактивно. Имаше някои по-опасни неща, като личи с Plank Experience, там отзад тази деска, която виждате, когато хора падаха, скачаха след много. Надявам се скоро отново да имам възможност да го направим. Това е вече нещо различно пък, в което исках да работя върху архивната възможност на VR. И как би работил един архив на VR изкуството в VR. И това е една абстрактна библиотека, в която можеш да се разходиш и да извадиш различни книги от нея. И всяка книга е автор. Автор е български и за него може да прочетеш, да чуеш интервю, да видиш някои от работите му. И това е насочено към артистик ресърч основно и нещо като сигнал към българските артисти, че може да създадем и тук архив или нещо, което ги представя и което запазва работата им. Те стават все повече. Това е документален филм на Християн Игнев. Това е танцов филм на Росен Михайлов с Бъде терапевт, който е 45 минути. Това е анимация на Златин Радев, първият българин номиниран за Оскар с неговия филм-концерт от 1992 година, страхотна анимация за канал съм направили. Това е инсталация на Таня Йорданова, през която и всички тези неща са съвсем различен начин на преживяване. Използват пространственост, използват 3D, използват усещането, че си някъде им преминаш през на разстояние, но използват преживяването като драматургичен инструмент. Тук, например, летиш през едни абстрактни пространства, не можеш да спираш, можеш да се движиш само на те погледнеш и ти гледаш много бавно. И трябва да кажа, създава едно странно усещане, полумедитативно в тази ситуация. Това е последното нещо, това е една игра, която е насочена към media literacy, към борба с дезинформацията. Правихме миналата година по европейска програма Media Future се казва. Играта е реално board game, който е физически, имаме го истински, обаче всички така се сканират и работят с AI. Някои неща се създават Instagram, или Facebook, или Twitter, новини, сайтове, блогове. Други неща са 3D обекти. Идеята на играта е, че търсиме кой стои зад една конспирация в близкото бъдеще, в което хората ползват чипове в мозъка си, обаче някой се да ги хакне явно. Имаме различни заподозрения, които не водят към, не са истински хора, но наподобяват истински хора, като например spiritual guru или активисти, или гейм дизайнер, гениален гейм дизайнер с техния мотив. И всъщност ние в тази игра вече в няколко училища сме играли, виждаме, че децата разбират 10 нагоре, съвсем спокойно на английски борават с нея, остават, дискутират какво истина след това и така нататък. Това отново като пример как могат да се сливат аналогово и дигитално и дори под формата на AR, формата на една такава игра. Тук някои от нещата, как изглеждат, да се сканират. Това са някои от видеята, някои са видеа, някои са статуи песници. Ето тук една маска, която можем да обърнем, да видим зад нея някаква клю, нещо, което да ни заведе към някои запозрението, за който ние трябва да съберем достатъчно улики, който има най-много улики, е победител в играта. Благодаря много и това, което искам да добавя накрая, че най-интересното тук за мен е, че ние през този процес на изследване и на работа
можем да преосмислим всъщност какво значи разказване на истории днес и какво ни носи този нов инструмент различен, качествено различен. Прехвърлих ли много с тези минути? Аз мога между 2 минути и 2 дена ще бъда. По средата си. По средата. Добре. Благодаря ви. Има ли въпроси? Много тръмезливо публика трябва да са. Дай ми, ще ми позвучите и можете този последните слайд да отидете. Момчи, спираме ти шеринга, благодаря ти. Той ще ни продължи ли да ни чува? Да. Добре, значи няма да говоря много против него след това. Значи това, с което искаме да завършим, защото вече прескочихме времето да прехвърлим контрол-L си с Microsoft. Само, че това е въпрос за това. Добре, значи днес ще имаме проблеми с фулскриновете, защото тук обещавам да се изчисти. Идеята е следната. Това, с което искаме да завършим програмата, следната. Тематиките на следващите живи и здрави XR толкове след лятото ще бъдат фокусирани или върху игровата индустрия, или върху сторителинга, или върху медицината, здравеопазване, медицина съответно, или върху образование. Но това, че даден XR толк ще бъде фокусиран само върху едно направление, означава, че те другите останали свързани аспекти няма да се споменават. Момчи спомена за за сторителинга, като начин, по който изкуството стига до хората, но повярвайте ми, когато говорим за рехабилитация, когато говорим за образователен процес, когато говорим за начина, по който конкретни хора се свързват да разработят конкретна идея и те правят някакъв брейнсторминг в XR, чрез XR технологиите, сторителинга също участва, просто под различна форма. Също сте чували геймификация, импровизация и така нататък, различни психологични процеси, с които нашите сетива, подпомагани от съответно технологията, изпитват въпросния immersive experience, въпросното потапящо изживяване. Идеята да го спомена тук е, че от тук нататък, каквито и толкова да бъдат, те винаги ще са свързани през призмата как тази технология да стане по-добра, как да бъде по-потапяща, как да бъде съответно разработена така, че различните бизнеси да постигнат нужните цели. И естествено, може би октомври месец ще имаме събитие, казвам, може би все още не е сигурно, което ще е пресечната точка между XR-ите и Cyber Security, защото октомври е месеца на киберсигурността, тъй като пък множеството шернати технологии, множеството шернати данни, споделени данни от потребителя към устройството, за да може то да бъде по-добре ориентирано и да направи по-добро потапящо изживяване, създават предпоставки за рискове за нас като потребители. От една страна да бъдат откраднати лични данни, от друга страна ние да станем жертва на съответно някакъв social engineering вътре в тази среда и така нататък. Реално различните направления за предстоящите cyber толкове ще имат отделни фокуси. Ако вие се почувствате по някакъв начин уверени в тази тема, искате да споделите или познавате човек, който може да сподели нещо в тези направления и не само, дайте знак, моля. Оставили сме на този QR код, надявам се да я сканирувам и да го виждате, към LinkedIn на съответно на българското XR общество, за да може да следите за предстоящи събития. Това ще е за сега канал, през който ще споделяме и новини, и предстоящи събития. Тепърво ще изградим още канали, свързани с малко по-така мултимедийни, как да кажа, малко по-мултимедийни, по-интензивно мултимедийни, но за сега това е място, където ще споделяме новини. По програма реално имаме, свършваме с лекционната част, предвидели сме нетворкинг, отзад има вода, ако искате отвън, всъщност чакайте да задам един въпрос, колко от вас са ползвали хедсет, слагали са на главата си хедсет, VR или какъвто и да е. Значи за хората, които не са вдигнали ръка, отвън има възможност да тествате няколко игри, които са предоставени от VR Store хедсети. А пък тези, които не са пробвали новия Oculus Quest 3, съответно биха могли да го тестват тук. Накрая искам да поканя и Моника, Жени, не я виждам къде е, да закрием заедно. И просто да имаме снимки заедно, не за друго. Искам да благодаря и ти да дойдеш. Миша,
като наш хост. Съответно искам да благодарим за това, че ни подслоняват за пореден път да направим събитие, което да е насочено в тази част. В този coworking space има дедикейтното място, поправим ако греша, надявам се още да го има, за виртуални реалности. Това, което сме видяли тук, е изключително гостоприемство. Благодарен съм и се радвам, че имаше възможност програмата да бъде по програма точно тук да се случи първия XR Talk, за да може да продължи традицията. Затова, Миша, още веднъж благодарим и се надявам първа да увеличаваме и съответно експириенсите и експо зоната. Затова закриваме официалната част, може да се ориентираме към нетворкинг. Искате ли да кажете идея по нещичко, защото само аз говоря? Може да кажа само, че много ви благодаря и ако ви е харесало на адрес презентацията, говорете си с него. На него много ще му хареса и ще иска да чуе вашите перспективи. Освен това, само да кажа, че ние ще се опитаме да докараме още поне един човек по чужбина тази година. Така че, може би от по-близо, няма да чака в Перу. От Индия. Може от Индия, да. Така че, да. Надявам се да ви харесат тези разговори, да са ви интересни и ще се постараме да ги направим максимално културно разнообразни, защото искаме да покажем как се възприемат тези технологии в различна географска среда, в различни обхвати и да си направим нашата екосистема малко по-глобална. Благодаря ви много.